The Ludhiana blast was a very powerful blast. We were all wondering कि की गल है कि क्यों उत्थे जाके इतना powerful blast. What is the reason behind it? The main thing it turned out finally मौके ते सानू काफी उत्थे leads मिले ने. I suppose you would have seen that we found some tattered clothes, garments, a SIM card, mobile phone, and the tattoo on the arm of the deceased. मौके ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਨनीय ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀ. ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੈਸ that was the correct picture, what actually happened. What is important is within 24 hours we could trace the main accused. He turned out to be a dismissed head constable of Punjab Police who had been arrested by the STF for carrying narcotic drugs. The case which had been registered in this regard way back in 2019, this was FIR number 75 dated 11th of August 2019 under the NDPS Act. The STF under the leadership of Mr. Harpreet Sidhu, additional DG, arrested him, Gagandeep Singh. उस वेले ये थाना सदर दा मुंशी हुंदा सी. 385 ग्राम हेरोइन ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਐਂਡ ਵਿਕਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ. 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਬੇਲ ਹੋਇਆ. ਇਹਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਤਰੀਕ 3/2/2022 ਸੀ ਫਰਵਰੀ ਚ. It is expected that most probably jail ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਇਆ, he transitioned from just narcotics to mafia to drugs. Now this is a very dangerous combination ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਆਇਆ. This is going to be a very major challenge for us. But however ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, we have tracked out for reasons of the expediency ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਾਂ ਨਿਕਲੇ. ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ with ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, with terror outfits, with mafia outfits, as well as narcotic smugglers, ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ. ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆਉਣਗੇ we will be providing them to you. But I must congratulate my entire team of Punjab Police for this major achievement. एक घटना हुई सी दुखदाई. साडे हरमंदर साहब, श्री हरमंदर साहब स्वर्ण मंदिर जी अपने अमृतसर च in the presence of the Sanctum Sanctorum, a very unfortunate incident. We are all aware. We registered a case of sacrilege in that. कि सचखंड च जिवें होया, we have set up a special investigation team under the Deputy Commissioner of Police Law and Order and the ADCP and another ACP of Amritsar, and they will be giving us the report shortly. We are still not hale tak deceased identify nahi hoya, but we are in the process of doing that. We are studying the CCTV cameras, the images, and whatever other inputs we are getting. So we are in the process of doing that. A third incident which took place was at Kapurthala, where एक मकान सी, ग्रंथी सी, पाठी सी, उन्हें so he claimed it's a gurdwara, but it was not a regular gurdwara. Private gurdwara साहब चे रखिया सी. ਉੱਥੇ भी यही एलिगेशन आया कि बेदबी हुई है,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ we registered a case of sacrilege in Kapurthala also.